Spider-Man brand new day பார்த்தேன். And I really liked the film. It was very entertaining. ஆனால் அந்த படம் முடிச்ச பிறகு எனக்கு ஒரு வியர்ட் ரியலைசேஷன் வந்துச்சு. அது என்னென்னா, இந்த மூவியில் எனக்கு லீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்ட கேரக்டர் ஸ்பைடர்மேன். ஓகே, டாம் ஹாலண்ட் ஃபேன்ஸ் ரிலாக்ஸ். பட் டேக் அ லுக் அட் ஜீன் கிரே. I mean, loved her character and loved her. Frank Castleோட கேரக்டர் ஆல்சோ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். நெட்டோட இருக்கிற சீன்ஸும் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருந்துச்சு. ஹல்க் வர சீன்ஸ் எல்லாம் ஆசமாக இருந்துச்சு. ஆனால் பீட்டர் பார்க்கர் எம்ஜே 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 இட் வாஸ் டூ மச். ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ இதெல்லாம். ஐ மீன், அங்கே நியூயார்க் எரிஞ்சிட்ருக்கு, போய் சேவ் பண்ணா அந்த மாதிரி பாதி நேரம் எந்திரிச்சு கட்டலாம் போல் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் ஐ ரியலி லைக் பிராண்ட் நியூ டே. ஆனால் ரீசன் ஸ்பைடர்மேன் சீன்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஸ்டோரி வந்து நமக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஃபெமிலியர் செட்டப் தான். நியூயார்க்கில் ஒரு த்ரெட், அண்ட் அது ஸ்பைடர்மேனால் மட்டும்தான் சேவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இங்கே என்னென்னா, த்ரெட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். யூஸ்வலாக ஸ்பைடர்மேன் மூவிஸில் வில்லன் யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதை வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி போவார் ஸ்பைடர்மேன். வா சண்டை போடலாம் அப்படின்னு போய் சண்டைக்கு இழுப்பார், சண்டை போடுவாங்க. இந்த மூவியில் வில்லனுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. ஷி கேன் ஜம்ப் ஃப்ரம் ஒன் மைண்ட் டு another அண்ட் கண்ட்ரோல் த பர்சன்ஸ் மைண்ட். தட் வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங். அதுவும் அந்த மைண்ட் ஜம்பிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். யூஸ்வலி இந்த சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸில் வில்லனை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக த வில்லன் வில் பி கிவன் பிகர் பவர், பிகர் ஸ்ட்ரெங்க், பிகர் ஆர்மி, பிகர் வெப்பன்ஸ். ஆனால் இங்கே த வில்லன் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் பிகாஸ் ஸ்பைடர்மேன் டசன்ட் ஈவன் நோ ஹூ த வில்லன் இஸ். ஸோ பாதி நேரம் வந்து வில்லன் யாருன்னு தேடுறதுலேயே போயிடும். ஏன்னா மற்ற மூவிஸ்லலாம் வில்லன் நமக்கு தெரியும், ஸ்பைடர்மேனுக்கு தெரியாது. இங்கே யாருக்குமே வில்லன் யாருன்னே தெரியாது. ஸோ இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் வே. அண்ட் when the reveal finally happens, Jean Grey, she completely stole the movie for me. Then ஜீனோட ஸ்டோரி நமக்கு தெரிய வருது. அதாவது நம்ம தமிழ் சினிமாக்கும் ஹாலிவுட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயத்தில் நம்ம சிமிலராக தான் இருக்கும். இந்த ஆன்டகனிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹாரிபிள் திங்ஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, கொலை பண்ணுவாங்க, அடித்து நொறுக்குவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கச்சே எவ்வளோ மோசமான ஆள் பார் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம். தென் ஃப்ளாஷ்பேக், நமக்கு வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் தெரிய வரும். சேட் ஸ்டோரி இருக்கும், அவங்க ஃபேமிலி தெரிய வரும், ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கலாம், ஒரு டெத் இருக்கலாம், ட்ராமா. ஐயோ பாவமே அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். தமிழ் சினிமாவில் நம்ம எவ்வளோ தடவை இதை பார்த்துருப்போம். ஆன்டகனிஸ்ட்க்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போட்டால் போதும், நம்ம மாரல் கம்பஸ் டப்பா டான்ஸ் ஆடும். கொடுமை என்னென்னா, இந்த படத்துலேயும் அது நல்லா டான்ஸ் ஆடுது, நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அண்ட் ஒன்ஸ் ஜீனோட ஸ்டோரி ஓப்பன் அப் ஆன உடனே ஐ வாஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் ஹர். ஐ வாசன்ட் ஆக்சுவலி வெயிட்டிங் ஃபார் ஸ்பைடர்மேன் டு கம் அண்ட் டிஃபீட் ஹர். அண்ட் தட்ஸ் வாட் மேட் ஹர் இன்ட்ரெஸ்டிங். பிகாஸ் ஷி ஹாஸ் பெயின், ஷி ஹாஸ் ஆங்கர், ஷி ஹாஸ் பவர். அண்ட் இந்த காம்பினேஷன் வந்து மேட் ஹர் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் antagonist. And you know what? This complicated antagonist makes up for a very fun villain. So, Jean Grey had my full attention. இவ்வளோ நடந்துகிட்ருக்கச்ச பீட்டர் பார்க்கர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அது ஒரு தனி கதை, அங்கே வருவோம். ஸோ இதோட ப்ரீவியஸ் பார்ட் ஆஃப்டர் நோ வே ஹோமில் பீட்டர் பார்க்கர் மேக்ஸ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எம்ஜே அண்ட் நெட் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். ஸோ அவங்களுக்கு பீட்டர் பார்க்கர் யாருன்னே தெரியாது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பீட்டருக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னு தெரியும். So he remembers everything and he is traumatized. He's longing to be back with MJ and he really wants to be friends with Ned again. So அப்படியே போயிட்டுருக்கு கதை. பீட்டர் பார்க்கர் ஸ்டாக்ஸ் நெட்டோட சோஷியல் மீடியா. He finds where MJ is and அப்படியே பின்னாடி போய் MJ வீட்டுக்கு போகிறான். Basically he does creepy things. I mean, I get it. Peter Parker, you're in love with MJ. But there's a mind controlling mutant out there. அதை பற்றி அப்படியே மறந்துட்டு எம்ஜே பின்னாடியே ஓடிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு ட்ராமடைஸ் ஆகிட்டு உன்னோட பிளட் ப்ரெஷர் ஏற்றிக்கிட்டு திஸ் இஸ் ஆல் unnecessary. பட் ஹார்மோன்ஸ். அண்ட் அட் சம் பாயிண்ட் ஐ வாஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஜீன் அண்ட் ஜீன்ஸ் ஸ்டோரி தென் பீட்டர் பார்க்கர் அண்ட் எம்ஜே. பிகாஸ் பீட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் எம்ஜே குணா மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. பட் வெயிட், எம்ஜே சேஸ் சம்திங் தட் மேட் திஸ் என்டையர் ரொமான்ஸ் திங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். So basically, at the end of the previous part, No Way Home, Peter Parker decides to not tell MJ who he is. And he does that
to keep her safe, to keep her happy, to protect her. Very romantic, very tragic, very noble, very heroic. But in the movie, MJ asks him, why did you get to decide that for me? And that's when it got very interesting for me. Wait, பீட்டர் பார்க்கர் நம்ம தமிழ் சினிமா ஹீரோ மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு. ஐ மீன், எவ்வளோ வாட்டி தமிழ் சினிமாவில் பார்த்துருக்கோம். உனக்கு என்னது நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியும், உன் நல்லதுக்காக தான் நான் அதை செஞ்சேன், உன் மேலே அவ்வளோ அக்கறை வச்சு தான் நான் அதை செஞ்சேன். எவ்வளோ தடவை இந்த டைலாக் கேட்டிருக்கோம். அண்ட் பீட்டர் பார்க்கர் is saying the same thing. I did this to protect you. நம்ம தமிழ் ஹீரோவும் பீட்டர் பார்க்கரும் அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. But MJ is questioning this in this, where she's saying, how did you get to decide this for me? Why did you get to decide this for me? I mean, in the No Way Home, we see Peter's side of the story, where Peter's making the sacrifice, a huge sacrifice, just to see MJ happy in Gramari. So we think he's a good guy. We didn't realize from MJ's side, இன்னொருத்தர் தான் ஒரு பெரிய டெசிஷன் இவங்களுக்காக எடுத்திருக்காங்கங்கிறது. And that is being handled in this movie. எனக்கு இந்த படத்தில் நெட் அண்ட் பீட்டரோட சீன்ஸ் மோர் ஃபன்னாக போச்சு தென் பீட்டர் அண்ட் எம்ஜியோட ரொமான்ஸ். நெட் டசன்ட் know who Peter is, but he still talks to him like a stranger, whereas Peter talks to his best friend with all those emotions. It was sad. And honestly, இந்த படத்தில் ஒரு sadness or loneliness it runs as a soft undercurrent throughout the film. For example, Peter is lonely because he doesn't have his people, and Jean has a loss. Banner, he has to be isolated, தனியாக தான் இருக்கணும். Frank has issues. Let's leave it at that. They're all superheroes, mutant, vigilantes, but emotionally, யாருக்கும் லைஃப் சார்ட்டட் இல்லை, எல்லாம் நம்மள மாதிரி தான். ஆனால் மேபி they made this way because they wanted this feeling that superheroes are all human too. I also like Peter and Frank's scenes together. Frank is permanently irritated by Peter, which honestly I understand. But there is some kind of warmth underneath that anger and irritation. And also Hulk has some nice moments. Illa pathina, all the supporting characters have some nice roles to play. They're not actually waiting for Spider-Man to do Spider-Man stuff. அவங்களும் ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. Jean brings in her own mystery. Ned brings in emotion. Frank brings a completely different kind of energy. MJ challenges Peter. Peter brings MJ. I mean, okay, sorry, I'll stop. So, should you watch it? Yes, I would recommend it. It was definitely entertaining. இந்த மைண்ட் ஹாப்பிங் ஐடியா டெஃபினெட்லி ஒர்க்ஸ் அவுட். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஜீன் கிரே வாஸ் ஈஸிலி த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் ஃபார் மீ. அதே மாதிரி நெட் அண்ட் பீட்டர் சீன்ஸ் were fun to watch. Sadie Sink was excellent. Frank was interesting. Hulk-ஆக பார்க்கலாம். All of this aside, Spider-Man with his all of that. If you like it, definitely watch the film. ஸ்பைடர்மேனுக்காகவே பார்க்குற நிறைய பேர் இருக்கலாம். பட் Jean Grey, she was amazing. The movie worked out for me mainly for Jean Grey. My biggest complaint, romance portions கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் ஸ்பைடர்மேன் மூவியில் ரொமான்ஸ் கொஞ்சம், ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இருந்தாலும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்திருக்கலாம். எம்ஜேன்னு போகாமல் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் காமிச்சிருந்துருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. பட் தட் வாஸ் ஜஸ்ட் மீ. Apart from that, I really have this curiosity. அடுத்த பாட்டில் ஜீன் கிரே அண்ட் பீட்டர் பார்க்கர் சீன்ஸ் கொஞ்சம் கம்பைன் பண்ணுவாங்களோன்னு. I don't know. I'm curious to watch that. And MJ wants to be left alone after this. So let's see what's going to happen to her after this movie. Anyway, Brand New Day is definitely worth a watch, especially for Jean Grey. இன்னும் நிறைய movies, நிறைய conversations. See you next time.